богоискательству. Вот. В результате многих перипетий он познакомился с Бабой. Баба поручил ему особую работу, он расскажет об этом. И с тех пор он ведет эту работу весьма успешно. Он много раз бывал в Индии, в ашраме Бабы. Баба принимал его 80 с лишним раз. Вот. И жизнь его чрезвычайно интересная. И я бы сказал, жизнь является такой типичной жизнью человека, занимающегося богоискательством. И я бы даже сказал, в лучших традициях именно русского богоискательства. Его путь весьма похож на путь людей, которые, скажем, которых описывал Достоевский или Толстой. В общем, слушайте сами. Don't know what he says. Он говорит, я не знаю, что он сказал. I just came home from Baba for a month ago. Я, говорит, как раз приехал от Бабы месяц назад. And during one of the interviews that we had, I had 3 interviews this time. Этот раз у меня было 3 интервью. Yeah, I tried to sneak away from Russia. Я попытался, значит, sneak away. Sneak away from Russia, not going. Я попытался, значит, не поехать в Россию. Я хотел избежать этого. Because Baba has had me going around for a few years all around the globe, sharing my life story, how I came to him. Потому что он говорит, последние годы Баба гонял меня по всему свету, я рассказываю о своей жизни во всех странах, и мне это изрядно поднадоело. So I was quite tired of going around. I wanted to stay in my little hut. Он говорит, я, конечно, от этого всего устал, я просто хотел пожить дома спокойно. And during the interview, I asked him if I should still go around sharing the life story of mine. И во время одного из интервью я спросил у Бабы, стоит ли мне продолжать эту работу, действительно ли должен я ездить и делиться, так сказать, с людьми рассказом о своей жизни. I hoped that he would say no. Я надеялся, что он скажет, не нужно. But he didn't. Но он не сказал. He said just go everywhere, go worldwide. Он говорит, да, путешествуй по всему свету и продолжай свою работу. And then I'm also an institutional man in Sweden. I'm having a clinic for drug addicts and criminals. У меня тоже, говорит, есть определенная социальная работа. У меня в Швеции есть клиника для наркоманов и бывших преступников. And that is, of course, on Baba's directive. И это, конечно, клинику я открыл по указанию Бабы. I also would hope that he would release me from that hard work. И я надеялся, что он также освободит меня от этой трудной работы, потому что я уже давно веду эту работу. But we have such a big land, 500 acres. Но у нас такой большой участок земли, 500 акров. I asked him if it would be time to withdraw. И я спросил, не пора ли мне уйти, так сказать, в отставку. Then he said, no. Он сказал, нет. I'm the builder. Я, говорит, строю. Just go on, build. Продолжай строить, я это делаю, так что не беспокойся. So there was no way of turning down the duty. Поэтому я не смог повельнуть о своих обязанностях, хотя я хотел. So therefore I had to go. И поэтому я должен был приехать, я приехал. I always do what he says. Я всегда слушаю его. And therefore I'm here. И поэтому я здесь. I never invite myself. Я никогда, говорит, не напрашиваюсь. I never charge anything. I pay my own expenses. Я всегда, говорит, плачу за себя, оплачиваю дорогу свою. Because Baba differs with beggars and beggars. Потому что Баба, говорит, проводит большую разницу между теми, кто действительно работает, и теми, кто просит. Since I know that God is the one that upholds everything. И я придерживаюсь того правила, и Баба меня учит этому, что Бог руководит всем. So therefore I'm never afraid of losing anything. И я не боюсь потерять что-либо. It's all in the hands of God. Все принадлежит Богу, все Ему принадлежит. So now I will tell you a dreadful story. А теперь я вам скажу свою ужасную жизненную историю. A dreadful story. Действительно ужасная. You will cry and laugh and come up and down the hills and valleys. Да, ну жизнь, она, видите, шла у меня вот так. How God saved a little one. Но Господь спасает своих преданных. To come even here. И Он позволяет им приехать в любые места даже сюда. I will tell you the story of my life. Я расскажу вам историю своей жизни.
And it will take a few hours, so prepare yourself. Но это займет несколько часов, так что приготовьтесь. When I was 4 years old, that was the first time that I woke up as an intellectual being. Когда мне было 4 года, я впервые начал осознавать себя как личность. I would probably have heard everything that was going on in my family even before. Я, конечно, слышал, что происходит в моей семье даже до этого. But I woke up deadly frightened in the sofa of our living room. Но все это меня страшно пугало, что происходило в нашей гостиной. When my father, who was a very severe alcoholic, Потому что мой отец очень сильно пил. holding my mother in her feet, Когда он выпивал изрядно, он брал мою мать за ноги. not like you do with the children, 1 foot and 1 arm and throwing her. Но не так, как это некоторые взрослые делают с детьми, беря их за ноги. That we love. Это, говорит, нам нравится, как это так. He was holding my mother in her feet, throwing her all around like that. И он, сильный человек был, естественно, он брал ее за ноги и начинал вот так вращать. But this was 1952. Это было 1952 We году. had all kind of furniture, oak, У нас very была heavy, такая дубовая мебель тяжелая. big furniture for linen and things like that. Да, огромная, знаете, у нас тоже такая была мебель. And my mother's hair were banging into that. При этом голова моей матери ударялась о края мебели. She broke the nose, the cheek, eyes, И everything при was этом blood everywhere. поэтому она повреждала нос, щеки, челюсть. I don't need to dive into that more, but that was my childhood. Я не буду больше углубляться в эти подробности, но это было мое детство. A dreadful experience of violence. Это ужасный был опыт. And no one was there to help. И никто не мог помочь. No neighbor, Никакие соседи, no social worker, никакие социальные no работники, religious people, никакие религиозные люди, no police. ни полиция. We were in the hands of that father. Мы были буквально в руках этого отца, так сказать, под его пятой. I decided to never speak more. И я решил больше не говорить вообще, замолчать. As a little child, I became what we call autistic. В душе я был очень артистичной натуры. I didn't speak more. И я замолчал и перестал говорить. I just went inside. Я просто ушел как бы внутрь. So when I looked on people, they looked like monsters for me. И для меня люди стали выглядеть как монстры, как чудовища. Even if they tried to speak to me or smile or whatever, they were monsters. Даже если не пытались как-то улыбнуться мне и заговорить со мной, все равно они были для меня чудовищами. Somewhere inside there was a hidden light, Но внутри у меня был какой-то внутренний свет, which I softly could communicate with. с этим светом я постоянно общался как бы. Now when I was 6 years old, this passed all up to I was 6 years old. И все это происходило со мной до 6 лет. During the winter time, I fell through the ice and drowned. И когда мне исполнилось 6 лет, я провалился под лед во время прогулки. Then I woke up to the big light. И тогда вот я впервые познакомился с действительно духовным светом. Because when I was going, there was such enormous light there. И потому что когда я погрузился под лед, в воду упал. It was such a love, such a gentleness, such a warmth, such a motherly feeling. Я увидел такой свет, который буквально источал любовь, нежность, который свет представлял по-настоящему духовное переживание. So when they dragged me up И когда меня from the вытащили, water, I was gone. я буквально отключился. And what they do when they get people up from drowning, they take them upside down and shake them and bang on them and heart massage. And И знаете, когда утопленников вытаскивают из-под воды, им делают различные там искусственные дыхания, somehow I массаж. came back to life И again каким-то образом я вернулся к жизни. and back to darkness. И обратно вернулся к тьме. This darkness continued, but now it wasn't that strong, you see, because I had the remembrance of the light. Тьма, конечно, в моей жизни продолжала быть, но теперь я знал о существовании света. And that was such a friendly relationship that was hidden somewhere. I didn't know where it was, but that was the truth.
Это было такое отношение очень интимное, и я знал, что существует теперь этот свет, где-то существует, и я знал, что он настроен ко мне очень дружески. So light, love, and truth, that became the same thing for me. И поэтому свет, любовь и истина стали одним и тем же для меня. Now you see, we are 7 years old in Sweden, we start in school. И в Швеции мы ходим в школу с 7 лет. And since I was an autistic child that couldn't speak, И поскольку я был, значит, артистичным ребенком, но при этом не говорил, they saw on my other bodily reactions that he can't be stupid. и меня попытались, так сказать, исследовать, что они видели мои, так сказать, другие действия, мою реакцию, и они поняли, что он не, так сказать, умственно отсталый ребенок. I had to go through all kind of tests. И они устраивали мне различные испытания, так сказать, чтобы определить мои умственные способности. Showing that I was fit for school. И они поняли, что я гожусь для того, чтобы пойти в нормальную школу. And then I also started the regular school. Поэтому я стал ходить в обычную школу. The thing was that if someone asked something, I moved down my eyes. I didn't look at them. Проблема заключалась в том, что еще когда кто-то пытался со мной заговорить, я опускал глаза и не смотрел на них. And if they kept on asking, И если они продолжали спрашивать меня, I was just doing like this. и если они продолжали общаться со мной, говорить со мной, то я делал такие движения ртом. Then they forgot about me. They didn't bother. И они затем забыли обо мне, и я их не интересовал. Now you see that we learned Swedish, the language Swedish in writing and reading in the first year very carefully. У нас очень хорошо учат шведскому языку в первом классе. Это устная речь и письмо. I had the worst kind of teachers. She was 72 years old. У меня была очень плохая учительница, ей было 72 года. And every day or every week we had a loud reading. И каждый день, в течение недели у нас было чтение вслух. I was a very small person. Due to that I had an illness also. Я был очень маленьким, заморышем буквально, потому что я болел. So I for myself put myself in the front. И я сам всегда выходил вперед. She drove me for 4 years from the front to the back. И она всегда на протяжении 4 лет отправляла меня из передних рядов в задних. By every Swedish lesson coming and say that now everyone should hear little Conny read. Но на каждом уроке она буквально меня заставляла читать. Теперь давайте послушаем, как читает Конни. I was crying, И я плакал, trying to read. и пытаясь прочесть что-то. И делал такие движения. Everyone laughed. И все смеялись, всем было очень весело. After 4 years, И после 4 лет, I was in the back. и после 4 лет я все равно, так сказать, был таким ребенком, который ничему толком не научился. Now, time passed that I went out in the woods. Sorry. Now time passed quickly, the years passed quickly and I was in the woods, playing. Woods. Jungle. Yes. И прошло какое-то время, и я, так сказать, очевидно, он хочет сказать, что он чурался людей и играл в лесу. I started to listen to the birds and to the squirrels and to the animals in the woods. И я слушал язык птиц, белок и других животных. And I started to learn their language. Я начал учить их язык. So, classmates, friends in my class, they followed me and they ran back to the teacher saying that he can sing. И дети из моей школы следили за мной, и затем бежали в школу и говорили учителям: вы знаете, он может петь. I was having a concert while I was alone with all the animals out in the И woods. я буквально устраивал концерты, когда я оставался один с животными. There was no difficulty at all. И общение для меня в эти моменты не представляло трудности. I had an enormous communication with animals. И у меня было такое тесное очень общение с животными.
Now that lady became furious at me. Эта женщина, учительница, она очень рассердилась на меня. She accused me of just making problems for the whole classroom when she was knowing that I was able to sing. И когда моя учительница узнала, что я мог петь, она очень рассердилась на меня, что со мной были такие проблемы, в классе-то я молчал. And then she said that I had to entertain for the class every Saturday. Затем она сказала, что каждую субботу у нас будет определенный концерт развлечений. 2 hours, we have something called funny hours in Swedish school. У нас When children entertain their parents and brothers and sisters coming to listen to У them. нас есть раз в неделю 2 часа такой урок, который посвящен развлечениям наших, то есть мы развлекаем наших друзей и родителей. Now she forced me to be some sort of clown there. И она меня буквально заставила развлекать их и быть неким подобием клоуна. Still I couldn't speak, Но я все еще не мог толком говорить. but I made all these kind of noises, Но я произносил like какие-то a звуки. monkey or something. Произносил какие-то звуки горлом, ну как делают обезьяны. So now what happened there, one time there was an old lady coming to listen to my classroom and me. Один раз меня пришли послушать много женщин, And the people were sitting like this and me and some friends were entertaining them. они сидели примерно как вы, а я со своими друзьями развлекала. She was in the end of the hall. Эта женщина сидела в конце зала, And after just a few minutes I just saw that lady staring at me. и через несколько минут я увидел, что эта женщина пристально смотрит на She меня. had a huge hat like this, like a boat. На ней была огромная такая шляпа, как такая, знаете, аэродром. And there was bananas and fruits and all kind of feathers on the На ней hat. были фрукты, бананы, перья. It was like a ship with fruits. Это было такой, как корабль And she наполненный was фруктами. laughing when I was entertaining. И когда я делал это представление, она все время смеялась. And that ship was going up and down like this. И этот корабль двигался туда-сюда. And I was laughing even more to her. А я смеялся именно потому, что она так смотрела. Because I thought that she was such a funny lady having a ship of fruits. А я смеялся, собственно, над ней, потому что она была такая забавная. So I made a very big success for that lady. И я, в общем, так сказать, пользовался большим успехом, и эта леди, так сказать, была тому причиной. I didn't know who she was. Я не знал, кто она была. Afterwards, when the 2 hours was finished, she came up and said, "You, my little boy, are born to become an actor." Когда представление закончилось, эта дама подошла ко мне и сказала: «Мальчик, ты прирожденный актер». It so happened that she was the prima donna of the Royal Theatre in Stockholm. Она оказалась примадонной Стокгольмского королевского театра. And when my teacher heard that, and when my friends heard that, they all said, "Oh, Conny should become an actor." И когда мои друзья и учительница моя услышали это, они сказали: да, Конни, тебе надо стать артистом. That was the first time that anyone looked in my eyes and said that I had a quality, that I was worth anything. И это было первый раз в моей жизни, когда на меня посмотрели мои друзья и сказали, что я действительно в этом мире чего-то стою. First time that anyone saw me. И первый раз в моей жизни на меня посмотрели как на личность. In 2 weeks, I had applied for amateur theatre in Stockholm. И через 2 недели я подал заявление о приеме меня в труппу любительского театра. And now I was 12 years old. А теперь в это время мне было 12 лет уже. And since I couldn't speak, I could dance, I could do sounds, I could do whatever. И поскольку я все еще не мог говорить толком, то я там изображал что-то мимически, танцевал. I became a very good pantomimer. Do you know what pantomime is? Yes. И я стал хорошим мимом. I also could dance. I was very acrobatic. Ну, я использовал различные акробатические трюки, танцевал. And I became very popular in that group. И в этой группе, театральной труппе, я стал очень таким And I популярным. haven't been popular anywhere due to my handicap. И из-за своего, так сказать, вот этого недостатка с речью, я не мог стать известным, популярным нигде. So I was of course very grateful. И поэтому вот именно в этой среде я и преуспел.
The people who was in that group was, I was the youngest of course, but they was all up to 35 years old. В этой труппе были, конечно, взрослые люди, всем было там больше 35 лет, я был единственным таким молодым. A traveling amateur troupe. Это был такой театр, который часто выезжал на гастроли, любительский театр. And you who comes from the culture heritage of Russia. What do you mean? You who comes from the cultural heritage of Russia. А вы, люди, вы русские люди, которые, так сказать, имеют наследие культурное определенное. Knows that these cultural figures, they could be very bohemic. Вы знаете, что люди, которые, так сказать, не чужды культуре или вращаются в этом мире, они становятся частью как бы богемы, ведут богемный образ жизни. All kind of strange figures could be in the theater world. И в театральном мире встречаются очень такие интересные люди и порой странные люди. And in my little group there was a very strange lady. А в моей вот этой труппе была очень странная дама. She was looking like Greta Garbo or Ingrid Bergman. Она выглядела как Грета Гарбо или Ингрид Бергман. She was a famous lady in our country. Она была очень знаменита в нашей стране. And she kept her eyes on me. И она положила на меня глаз. I was a young boy that no one had loved. Я был молодым парнем, которого никто не любил раньше. She was an amateur artist, painter and actor. Она была артисткой, она рисовала и занималась другими видами искусства. Quite well known. И довольно была известна. And she didn't have any husband. И у нее не было мужа. So what happened? И что случилось? The 12-13 years old boy fell in the arms of the 30-year-old lady. И вот я, который мальчик, который был 12-13 лет, попал, так сказать, в руки или в лапы 30-летней женщины. And for 10 years that wonderful, magical queen learned me everything about women. И, так сказать, эта женщина на протяжении 12 лет научила меня тому, кто есть женщина. That was the most happy period in my life up to then. A wonderful, wonderful experience. Это был самый счастливый период моей жизни. So there you have. Later there was none of it. Later. Да, попозднее, так сказать, такого опыта я не повторял. Now you see, people come to know about me in the country that, oh, there's a very special actor there. He's a very, very, very strange man, young boy. И слух обо мне распространился по стране, что вот в этой труппе есть очень интересный актер, очень странный мальчик, талантливый. I was asked to apply for the Royal Theatre School. И мне сказали, что подай заявление в труппу Королевского театра, уже профессиональную труппу. I applied and I came one of 400 something. There were 10 of them that were chosen. I was one of them. И я подал заявление, было 400 претендентов, и из 10 человек, которых приняли, я был один из этих 10. During the years by the amateur theatre, I had learned slowly to speak. И во время вот моей работы в этой любительской труппе я научился медленно говорить. So on the stage, I was now perfectly well spoken. И на сцене я говорил довольно прилично. But privately, no word. Но в частной жизни нет, я не говорю. So this was when I went into another personality, then I could easily be anyone, speaking and shouting or doing it. Такой произошел странный феномен. Когда я становился другой личностью, играя, я мог говорить. А когда я входил в себя, то нет. But as soon as I went back to Connie, no word. Когда я опять становился Конни, то не произносил ни слова. Now I had become a play toy of the cultural life of Sweden. Я стал своеобразной игрушкой в культурной жизни Швеции. And now you see, now we are up in 1965. Теперь, значит, уже был 1965 год. And suddenly Beatles, you know Beatles? Yes, yes. They came to Europe, and with them came all the hashish and marijuana and drugs. А теперь в 65 году в Европе появился Beatles, они появились в 63-м вообще-то, и с ними пришли наркотики. And as they were such a famous, well-known people, and they had tried everything and said that the pipe would be the heaven. И появились те люди, которые стали говорить, если ты сделаешь затяжку, то ты будешь на небесах. I tried the pipe.
И я попробовал эту затяжку сделать. Heavenly for 2 years. И я был в этом раю, так сказать, в кавычках, на протяжении 2 лет. You see, I became a drug addict on hashish. И я стал наркоманом, я курил гашиш. But my theater boss said after 2 years in the school, И мой, значит, начальник сказал, после того, как я 2 года проучился в этой театральной школе, you will be taken out immediately if you don't stop this. и он мне сказал, если ты не прекратишь курить гашиш, я тебя выгоню. And when he said immediately, that meant immediately stop it or you are out. И он сказал именно немедленно, если ты немедленно не прекратишь, то я тебя вышвырну. Not out for 1 week or 2 years, out forever. И я бросил, на протяжении 2 недель, я боролся с собой и бросил раз и навсегда. In the meantime, there came another master. It came a master passing through Sweden with Beatles. И в это время в Европе появился духовный учитель, и он пришел вместе с Beatles. You might have heard his name. His name is Maharishi Mahesh Yogi. Вы, наверное, слышали его имя, это знаменитый Махариши Махеш Йоги. He was called the Beatles Yogi. Его называли йоги, Beatles йоги. I saw him the same night I was abandoned from the theater school. I saw him on the television the same night my boss said that he will kick me out. И я его увидел как раз в то время по телевидению, когда мой босс сказал, что он меня выгонит. And I saw the light within him immediately. И я сразу в нем различил тот самый свет, который был мне уже знаком. The same light that I have seen down the bottom. Тот же самый свет, который я увидел на дне озера. He was just so glowing in his eyes, and his kind of moving was so heavenly. У него был какой-то особый духовный блеск в глазах, и все движения его были божественны. He looked his white Indian dress like an angel to me. И в этом белом одеянии неспадающем он выглядел для меня как ангел. And I decided I have to follow him immediately. I have to go there wherever he was. И я сразу решил, что я последую за ним, куда бы он меня, так сказать, куда бы он ни направлялся. I found out where he was. He was at a hotel in south of Sweden with Beatles and Donovan and Rolling Stones and these people. Я узнал, где он остановился в Швеции. Он остановился в отеле, там, в котором он был с Beatles, с Донованом и с Rolling Stones. So I applied to go there. И я решил, так сказать, отправиться туда. And when I came there, he so happened to come down the stairs. И вот в тот момент, именно когда я туда попал, он так случилось, что он спустился вниз по лестнице, вышел за He was always carrying a bunch of roses. Он всегда нес в руках букет роз. I met him in the stairs because I was on my way up to my room. He gave me a rose and said, I will learn you meditate tomorrow. И я встретился с ним на лестнице, когда я поднимался в свой номер, а он спускался вниз. Он дал мне розу и сказал, я научу тебя медитировать. Now you see, the next day I started to meditate. И на следующий день я начал медитировать. He learned me and it was just a heavenly experience. И это был божественный опыт. He learned me the regular Vedic mantra meditation. Он обучил меня особой медитации, сопряженной с повторением мантры. I forgot everything about drugs, everything about all these bad things. И я забыл все о наркотиках и о всех этих плохих вещах. The only thing that meant something for me was to be close to the knowledge which was him. И теперь я и хотел только одного, это познать то, что познал он. He asked me to come to India and become a teacher of meditation. Он попросил меня поехать с ним в Индию и там стать учителем медитации, то есть я тебя научу. I had to go back to the theater. И я вернулся в театр. I argued with the man that please can't I get released from this? И попросил его, директора театра, отпустить меня. And now since I was back in my old condition again. И сейчас я снова был в своем прежнем состоянии. He said, no, you have to finish your school and then you have to do your contract because I was contracted as an actor at the Stadstheater. Но он сказал, нет, ты должен, так сказать, выполнить условия контракта и доучиться. I kept on arguing for weeks with him. И я целую неделю доказывал ему о необходимости моей поездки.
And then we made a compromise saying that I could be 1 year at the theater and 1 year with Mahesh Yogi. Затем мы достигли с ним определенного компромисса, мы договорились, что 1 год я буду в Махариши, 1 год в театре. And now I told Maharishi that I can be 1 year with you, I can follow you everywhere. И затем я сказал Махариши, что я могу с тобой ездить по всему земному шару, но только на протяжении 1 года. Then he said, then you will become my secretary, my private secretary. И он сказал, ты станешь моим личным секретарем. So now I went back for 1 year, and then I went to India. I became a teacher of meditation in Himalaya. И я поехал с ним в Индию, и там я стал учителем медитации, меня обучили этому в Гималаях. And then back again to the theater for 1 year. А затем на следующий год я вернулся в театр. And then back again to Maharishi. И затем опять в Махариши. And now I became his private secretary, going all around the world. И я стал его личным секретарем и ездил с ним по всему миру. Meeting all kind of people. Встречаясь с очень разными high and low. Людьми из различных слоев общества. But there was something in that movement that I didn't like. Но было что-то в этом движении, что мне не нравилось. Even though the teacher, the Maharishi himself, was wonderful. Хотя сам Махариши был чудесным человеком. The meditation was gorgeous. А медитация была просто божественной. The teaching was lovely. И обучение само было очень хорошим. But I didn't see any poor. I didn't see any handicapped. I didn't see any weak people. Но я не видел в этом движении каких-то изъянов, но чувствовал, что что-то не то. Only the people that could pay a lot. А затем я понял, что здесь главное препятствие заключалось в том, что к нему приближались те, которые могли хорошо заплатить. And later in life, I found out what that was. That was what Baba meant, the beggars. И позднее я понял, когда Баба говорит о biggest beggars, это значит о великих людях или о попрошайках. Teachers who go around and beg for course fees and all these things. То есть люди, которые ездят и представляют себя учителями, а в то же время являются попрошайками. Just beggars. Это просто попрошайки, это не учителя. There was always a pinch in me. Why can't you come in here instead? Why can't you come and sit here? No. Проходите, ребята, он говорит, если кто-то стоит. No, that was just. Yeah. In the TM movement, which was called, no poor people was there. On the counts and dukes and princes and professors and doctors. В передних рядах всегда сидела знать, так сказать. То есть это были богатые люди, люди голубой крови и всякого другого рода знаменитостей. Years passed by, and I had a wonderful time at the theater. I had a wonderful time with Maharishi. Годы шли, и я, так сказать, проводил очень хорошо время с Махариши и в театре. And now it's 1975. А теперь уже наступил 1975 год. And things are getting worse in that movement. И в этом движении какой-то произошел раскол. There was something that I felt very strongly inside me. И я это очень хорошо чувствовал, как How long time could I cope with untruth? И я понял, что я не могу дальше мириться с этой ложью. Even if I had a close relationship to the master, how long time could I keep with the untruth in the organization? Даже если у меня были такие близкие отношения с учителем, то как я мог дальше мириться с этой неправдой, которая окружала его? I had made some films and lots of theater and TV and radio and whatever in Sweden during the years that I was there. За это время я снялся в целом ряде фильмов, сыграл в огромном количестве пьес и на телевидении многократно выступал. So I had earned a little fortune. So I had bought a health resort like this, but a very, very well furnished and perfect luxury hotel. И за это время я скопил кое-какие деньги и купил себе отель. Конечно, он, так сказать, пошикарнее, чем это место, но это был отель. That was running money all the time for me. И, значит, деньги стали притекать ко мне. I wasn't there that much. That was taking care of itself. Да, это как бы дело шло само по себе, я в него не встревал. То есть я его запустил, оно шло. Now you see. Now we are up in 1975, and I think that this is not right. I can't go on like this. И я понял в этом 1975 году, что я больше так жить не могу. I left Maharishi. Я оставил Махариши.
and the International Meditation Society. И это общество, международное общество медитационное. And we had a little argument. Мы поспорили с ним, поссорились даже. I told him that what you are doing right now is not true either to your knowledge, to yourself, or to the one that is receiving the knowledge. Что я сказал ему, что то, что ты сейчас делаешь, не является истиной ни для тебя, ни для тех, кто у тебя учится. Because he charged 35,000 Swedish krona, that's about 100,000 ruble for a course. Потому что он брал огромные деньги за учение. And I couldn't imagine that anyone should be able to pay for spiritual knowledge. И мне просто не укладывалось в голову, что для того, чтобы получить духовные знания, нужно платить. The sun is free for everyone, poor and rich, high and low. Солнце светит бесплатно для всех, и для бедных, и для богатых. You might call it sun in England, sol in Sweden, and what do you say? Солнце. Sunset. You might call it different things, but you can't go around selling it as if it was your own. Мы можем называть солнце разными, так сказать, именами в разных языках, но мы не можем торговать им. So now I left him. И поэтому я оставил его. I sold the hotel. I didn't want to be in Sweden. Я продал отель, я не хотел оставаться в Швеции. I finished the theater business. Я закончил и с театром. I got a lot of money, millions and millions over. И у меня, так сказать, в кармане оказалась огромная сумма денег, миллионы. I had been to Sri Lanka for 14 days journey for holiday. И я отправился на каникулы в Шри-Ланка на 14 дней. And at that place I have met a Buddhist monk. И в этом месте я встретил одного буддийского монаха, священника. And he had come to know that I was quite wealthy. И он как-то узнал, что я богатый человек. So he said, why don't you invest in this country? И он мне сказал, почему бы тебе не вложить деньги в какой-то бизнес в этой The стране? sun was there, the Buddhist was there, the smile was there, the bananas, the papaya, the coconut, everything was there. It was heaven. Это буквально было небо, небеса, потому что там были бананы, пальмы, улыбающиеся люди. Ну, короче, я попал в рай. I didn't react that much when he said it. But when I was in Sweden now, stopping the theater, quitting Mauritius, then I decided I moved. Я не особо-то сначала отреагировал на его слова, когда он мне предложил вложить деньги. Now I wanted to cheat these people. I wanted to cheat Mauritius. I wanted to cheat Sweden because the political situation was coming for the worst there. I just wanted to take the money and go away, disappear. Мне вообще все надоело в Швеции. Я буквально не принимал ничего, и поэтому я хотел просто взять свои деньги и вообще убраться из Швеции раз и навсегда. I had about 2 million in cash. У меня было наличными 2 миллиона долларов. Swedish dollars. Шведских крон. I opened the suitcase. Я открыл чемодан. I took some socks, some underpants. Я взял носки, там, трусы. I stuck them together with all the millions. И все это я напихал в чемодан вместе с пачками денег. Off the suitcase, I went out to Arlanda airport in Stockholm and I took a regular flight direct to Colombo, Sri Lanka. И, значит, с этим чемоданом я отправился в аэропорт и вылетел в Коломбо. I put the suitcase on that trawler. И я положил этот самый чемодан на этот транспортер. And off it went. И он поехал, так сказать, в багажное отделение. I could only hope that no one opened it. Я только единственное, на что оставалось надеяться, что никто не заглянет. I came to Colombo and I was caught in the custom. И, так сказать, меня на таможне в Коломбо, уже столице Шри-Ланка, меня остановили. And when they opened the suitcase, all the money. Когда они открыли этот чемодан и увидели эту кучу денег. So now I was taken into the main chief of the airport. И меня, значит, тогда повели к директору аэропорта. He asked, "Do you have a lawyer here?" I said, "Yes." Он спросил меня, у вас есть на Шри-Ланка адвокат? "Do you have a bank here?" I said, "Yes." У вас есть банкир? Я говорю, да. You see, I planned everything and arranged it very skillfully. Я сказал, что я о всем уже позаботился, куда эти деньги вложить, не The беспокойтесь. monk had helped me with everything. И я думал, что этот монах мне поможет со So всем. now I went with the money to the bank and closed it up. So you went to the bank and put all the money into the bank. On Yeah, account. on account. Он, значит, пошел в банк и открыл там счет, положил все деньги на счет.
I went around the island with a monk and we bought a huge big estate, a coconut estate. Я пошел к этому монаху, и он меня там познакомил с людьми, и я купил огромную кокосовую плантацию. On the eastern shore of Batticaloa. На восточном побережье, прямо на берегу океана Батикалуа. Batticaloa. That's where the tigers are. You know the tigers? Yes, we know the tigers. Он говорит, что это на берегу океана, местечко называем Батикалуа, там, где полно тигров. No one had put in money into that region. Почему-то никто не вкладывал деньги именно в этом месте. And now the bell was ringing in all the Buddhist monasteries. И в этом регионе, во всех монастырях теперь, так сказать, весело начали звонить колокола. Oh, there's coming a rich investor here. Все узнали, что появился очень богатый инвестор. A donor, they were thinking of. Они это называют донорами, скажем так, спонсорами. I was so innocent, you see, so I didn't know what kind of people these were. Я, собственно говоря, не знал толком этих людей. Because they were Buddhists and Sri Lankans are always smiling. Они были буддистами и всегда улыбались, произвели впечатление очень хорошее. Has anyone been to Sri Lanka? Кто-нибудь из вас был когда-нибудь в Шри-Ланка? They are the most happy people. Они очень счастливые. Papaya, coconut, or anything, they are smiles. Они очень счастливые люди, полно фруктов, всегда улыбаются, хорошие They погоды. can pick their food everywhere. Да, вы можете пищевать буквально с каждой пальмы. But now you see, suddenly it came some what do you say, visiting cards, telling me to come to our party this Saturday and here and there. Мне стали присылать различные высокопоставленные лица визитные карточки с приглашением прийти к ним в гости. And how do they know me? А я подумал, а как они вообще узнали? Now you see, these people wasn't anyone like any one of us. They were the Prime Minister, the Justice Minister, the Cultural Minister, and all these people were inviting me. Меня приглашали не просто какие-то рядовые лица, а различные министры, различные. Very friendly people. И очень такие, они были настроены очень дружелюбно ко мне. I didn't understand what the meaning was that they invited me. И я, собственно, не понимал, почему, собственно, они так радуются и почему меня In the приглашают. meantime, I was building a huge tourist resort on the eastern shore. Тем временем я стал строить на восточном побережье огромный курорт. Suddenly I met resistance when I was going to make a road or when I was going to put a new house there. И вдруг внезапно на моем пути стали попадаться препятствия, когда я стал строить дороги или здания, мне стали мешать. And as soon as I had to solve that problem, I had to go to one of these ministers. И когда мне надо было решить эту проблему, я отправился к одному из этих министров. And then I had to have a signature from one of them. И мне нужна была подпись этого человека, чтобы осуществить And проект. each minister had their own field, own area of protection, like the mafia. Yes. И у каждого из этих министров была, так сказать, своя сфера влияния. And if I wanted their signature to have bricks or lamps or whatever, И каждый раз, когда я хотел купить кирпич там или еще что-то, мне нужна была подпись министра. I had to give a donation. И я вынужден был давать эти самые вот. Do you know what donation is? It's a bribery. Да, я был вынужден, так сказать, делать эти пожертвования, а фактически это взятки. So I had to do that what we call bribery. И у нас это называется взятки. And leaving my master to come to that terrible state. Он говорит, и представьте себе, после такого вот, скажем, когда я парил так высоко, находился у духовного учителя и оказался по уши, сами знаете. Now we had built about 40-50 villas, huge big villas. Теперь у нас уже было где-то 54-55 вилл, больших особенно. Where the light was driven by the diesel motor. Да, и генераторы давали электричество. Now we had to change it to electricity. We had to change the diesel to become electricity. И теперь мы решили сменить эти дизеля, которые вырабатывали электричество, на обычные, так сказать, провода. To get the electricity running, I had to approach the Prime Minister. И чтобы провели мне электричество, я должен был обратиться к премьер-министру. I had never made the donations myself. That the company made the donations. The people working
Сам лично я никогда никому взяток не давал, но члены, так сказать, моей компании, они сделали это. And I heard the figure about 300,000. That's about 900,000 rubles. Да. И я слышал, что они давали, в общем-то, довольно значительные суммы. I had heard that amount, but I thought that was handled by the clerk. Ну, я знал, что суммы были значительные, но, в общем-то, поскольку меня это лично не затрагивало, то я не очень волновался. So when I went into the prime minister or going up to the palace, opened the door, and asking him for the signature, just when I was taking the door. When I was going in there, I thought that he had got the money. Когда я попал в премьер-министр, я думал, что ему заплачено уже. So when I was going to open the door, the secretary, a lady, leaned forwards and said, "And what about the donation, sir?" И когда я уже уходил, его секретарь высунулась так из двери и говорит: "А как насчет пожертвований, сэр?" It was like being knocked out in the face like this. И это было похоже так, как будто меня ударили в лицо. I was just staring at her like that. Я посмотрел на нее. And I was so shocked. So I made the worst thing you can do in a Buddhist society is to do like this. И для меня это да. И я сделал то, что в буддийском обществе выглядит очень вульгарно. То есть She just fainted. Она буквально упала в обморок. She fainted on the table there. And I was screaming and shouting like mad at her. И я кричал как безумный, буквально меня вывели из себя. And what happened was that I kicked the prime minister door 3 times. И говорит, я в 3 раза пнул дверь премьер-министра. And I was that kind of rich on that island by now, so I could move everywhere. И в это время я был настолько значительным лицом на Шри-Ланке, богатым человеком, что я ходил туда, куда хотел. I had my own suite at International Continental. У меня было в самом шикарном отеле огромное количество комнат. I could come and go anywhere I wanted. И я был вхож в любое место. So when I went out there, I didn't really realize that the next day I would be a dead businessman. Я, собственно говоря, когда я ушел от премьер-министра, я еще не понимал, что на следующий день я стану как бизнесмен-покойник. I was so furious what she had asked me to do. Я был так разъярен тем, что она мне сказала, то есть, что я должен дать взятку. So I was so confused when I came down outside the palace on the street again. И поэтому я находился, так сказать, был очень взволнован, когда вышел на улицу. I went back to the east side again. Я опять отправился на свой восточное побережье. In a few days, no diesel. И через несколько дней no food, никакой пищи мне не поставляли. The shops closed, никакого горючего, все магазины закрыты, никаких рабочих, no servants, никаких слуг. Everything just disappeared from there. Все исчезло. And I was just sitting there with the Swiss ambassador, with the Danish ambassador, with all kind of these so-called important people. И я там сидел с швейцарским послом, с другими послами, с так называемыми важными лицами. Who was having their villas there built by us. У которых там были виллы, для которых я их построил, собственно, для этих людей. And they, of course, were so furious at me what was going on. И они на меня были очень сердиты, что я втянул. And I couldn't tell them what a terrible act I did up with the prime minister. И, я им не сказал, как я себя повел у премьер-министра. So I ran over to the western shore of I don't remember the name of the place. Yeah. To the western shore, Barbary Reef Hotel. 2 hours from Colombo. И я отправился, значит, на западное побережье, на другой конец Коломбо, это 2 часа от езды. There was a bungalow hotel there. Там имелся отель, который назывался Бангалор. And now I was just stuck there. What could I do? I couldn't build. People were chasing me everywhere. I hid there. Я буквально спрятался там, потому что я чувствовал, что меня буквально затравили. I just wanted to get rid of the place that the Swiss company had asked to buy just a few days ago for 22 million. И я хотел избавиться от этой своей собственности, и мне одна швейцарская компания предложила 22 миллиона за это самое место. But
instead of going ahead with that and selling it, I became very depressed. Но вместо того, чтобы осуществить эту сделку и продать свою собственность, я погрузился в глубокую депрессию. There was no master, there was no kind of inner security, there was no company running, it was just desert for me. Ну, я оказался в ситуации, когда у меня не было учителя, когда у меня не было никакого бизнеса, никакой жизни. And what happened was that after a while, I just didn't want to live longer. If I lost the light, if I lost everything, I was just stranded there. I didn't want to live. И когда я оказался в такой ситуации и потерял вот этот самый свет внутренний, я больше не хотел жить. And now you see, I'm walking out in the beach one day. И однажды я отправился на берег океана. There's the beach, Bentota beaches. Называется берег Бентота. It's about 50 meters or 100 meters wide. Он такой очень широкий, где-то 100 метров ширины. There's batik huts where they sell batiks. And там, they speak Finnish and Danish and Swedish. И там имеются такие небольшие домики, в которых продают батик. Small huts like the floor I'm sitting on like this. Да, очень маленькие такие домики, вот как в такой площади. And now while I'm walking there a morning, 3 dead bodies were floating up. И однажды, когда я шел по берегу, океанская волна выбросила на тело три мертвых тела. 3 fisher boys were floating. Да, это были рыбаки. And in my depression, that was a signal from life, from cosmos, saying that go. И для меня это был как бы особый знак из космоса, который как бы мне говорил: уходи из этой жизни. In that moment, I understood that I was going to make suicide. И в эту секунду я понял, что я покончу жизнь самоубийством. I went back. I prayed to God. I prayed to Holy Francis. I prayed to Mother Mary. I even prayed to Maharishi. I prayed to all these Saint Jesus and Buddha. Useless fellows. They didn't help me anyone. И я, когда находился в этом состоянии, решил покончить жизнь самоубийством, я обратился с молитвой ко всем богам. Я обращался к Будде, к Махариши, ко всем существующим, которых я знал. There was no one answering when I was praying. Но никто не ответил на мои молитвы. So then I decided to write that suicide letter. Затем я решил написать письмо перед своей кончиной, saying that no one has robbed me, и в котором я писал, что no one has murdered me, никто меня не убивал, никто меня не грабил, no one has done anything towards me. Никто мне ничего плохого не сделал. It's my will. I make my own choice. Я решил сам по собственной воле закончить жизнь. Since the world is that evil and no good, I didn't want to live long. Поскольку мир для меня был как бы средоточием зла, я больше не хотел жить. And now you see, I put that letter so anyone could see it when they open my hut. И я положил письмо в моем доме на видное место. If they would have found me dead and not haven't found the letter. И в том случае, если бы они, так сказать, нашли мое мертвое тело, то эта записка бы все объяснила. They would have jumped on some Sinhalese handicapped people or blind one or anyone on the beach and beaten him up and saying, "You did it." Если бы этой записки я не написал, то они какого-нибудь человека, первого попавшегося, поймали, избили бы, обвинили во всем. And they would have taken the nails, the teeth and everything out of him. И они таких людей пытают обычно, срывая с них ногти, зубы выбивают. Or her. И все такое прочее. Until she signed that I was the one that did it. До тех пор, пока такие люди не признавались, что они совершили то, что не совершали. In Sri Lanka, you see, a Westerner don't die. There has to be a murderer. Почему-то на Шри-Ланка западные люди из Запада, они не умирают. Их обязательно кто-то должен убивать. I had at that time been out for these kind of stories. So I was that clever that I wrote the letter and put it there. Да, но в то время я уже знал, что это за страна, и поэтому я написал это письмо. Now you see, early in the morning, I went out on the beach. Just in the sunrise. И вот рано утром на восходе солнца я отправился на берег океана. And after about 100 meters, я прошел примерно 100 метров. I just plowed myself out in the water. И начал погружаться в воду. And you see, on Sri Lanka, which is an island, и на Шри-Ланка, как вы знаете, это остров, the current of the waves are so strong. Прилив волн очень сильный. So if you come 40-50 meters out, you're just sucked up.
И если вы проходите 30-40 метров, то вас буквально затягивает в океан. And the next day, if the shark doesn't take you, the next day will become with a what is it? Tide. Tide, yes. А следующей волной вас тянет вперед. You see, I just went straight out there. И я сразу вошел в волны океана. I was in the worst kind of mental state, crying and crying and crying. Я рыдал на взрыв, я был в ужасном состоянии. Screaming to God that, please, if you are on earth, come and save me. Я буквально кричал: Господи, если ты есть, приди и спаси меня. There was no way otherwise. I wouldn't have accepted anyone trying to save me. И я не ожидал, собственно говоря, что меня кто-то спасет. Я просто Only кричал. God Himself. Только Бог меня мог спасти, больше никто. And now you see what happened was. И послушайте, что же случилось теперь. From one of these batik huts on the beach, из одной из этих хижин, где продавали батик, it came a man out вышел мужчина with a huge big afro hair like this. с огромной такой прической. And he was naked from here to here. И он был одет от головы до пят в одеяние. They are always naked on the beach, down to the hip. He was naked up to the waist. No, from here down to the hip. Down to the hip. Он был обнажен от шеи до пояса. And from the hip down, he had an orange sarong. От пояса до пят у него был оранжевый саронг, это такая юбка. And he was standing on the beach, just doing something with the hands, which I thought were calling me, come, come. И он на берегу делал такой жест, который, как я понял, означал: иди сюда. How many of you have been to Puttaparthi? Сколько из вас были в Путтапарте или в Индии? Поднимите руки, пожалуйста. A few of you. Then you know what the hand means. Поэтому вы знаете, что значит этот жест. I thought that he was calling me. И я подумал, что он просто зовет меня, хотя этот жест он не определен. And in the same time I thought, oh no, it's a batik seller. И в то же время я подумал: нет, никуда я не пойду, это один из тех продавцов батика, он просто хочет мне что-то продать. Because these people were selling batik all the day there. И круглые сутки там этим батиком торгуют. So now, somehow, I started to plow myself even further into the water. И я продолжал идти в океан. And now, an iron hand, like a KGB hand. И я вдруг почувствовал, знаете, как бы руку КГБ, которая схватила меня за затылок. I couldn't move at all. Я совсем не мог даже двинуться. I was just forced to move towards him. И буквально эта сила заставила меня повернуться. And I moved all the way up to him. И я стал идти в направлении к нему. And as closer I came, as lighter I felt, and I was just looking at these eyes, you see, glowing like that, staring at me. И чем ближе я подходил к нему, тем больше я, как бы, так сказать, ощущал вот этот свет в его глазах. He took me into the little hut where I thought we were going to be batik, full of batik. Он повел меня в одну из этих хижин, которая, я думал, была хижиной продавца батика. There were strings of pearls instead of a door. There were strings of plastic pearls. В дверях висела такая, знаете, занавеска, типа вот бамбуковых. He put them like that and he gently pushed me on the shoulder in. Он раздвинул эту занавеску и мягко положил руку на плечо и ввел меня. I was standing in an absolutely empty hut. There were no batik whatsoever. Я стоял в совершенно пустой комнате, там никакого батика не было. There was a huge big poster, only a big poster from the floor to the roof. A poster like this. И там был только огромный плакат, подобный этому, от потолка до пола. There was a man standing with his hands like this. И там был изображен человек с поднятой рукой. That poster had a big, huge afro hair like this. И у него была такая пышная And прическа. an orange robe from here down to the И bottom. оранжевое одеяние от шеи до пят. He pushed me, so I came on that part of the picture, and he was standing on the other side of the picture. Я стал с одной стороны изображения, а он стал с другой стороны. He pointed out his right hand to the picture, saying, Sai Baba, go to India. И указав правой рукой на изображение, он сказал: Сай Баба, езжай в Индию. I had never heard the name of Sai Baba. Я Didn't никогда- know anything of him. Я никогда прежде не слышал это имя и ничего I не знал. have never seen a picture of him. Я никогда не видел его изображения. An absolutely unknown person. Для меня это была абсолютно незнакомая личность. And I was looking at the man, pointing at the picture, and looking at the picture, seeing that it was exactly the same man.
И я смотрел на этого человека, и смотрел на эту фотографию, и видел, что это один и тот же человек. Only that he was half naked. Единственная разница заключалась в том, что этот живой был до пояса обнажен. Since I didn't know Sai Baba, I didn't know what to think. Я не знал, кто такой Сай Баба, я не знал, что думать о его I приглашении. asked once again, and he said only these words: Sai Baba, go to India. И я спросил его об этом, но он снова повторил: Сай Баба, езжай в Индию. Now I was, that breathing, like that. I was just all the depression, it all went, and I ran away back to my bungalow hotel, running out to the receptionist who was sitting in the reception. У меня участилось буквально дыхание, и с этим дыханием вся депрессия из меня вышла. Я побежал в близлежащий отель, и подбежав к клерку отеля. And now I asked that man who was sitting there working with some papers early in the morning, I said, who is Sai Baba? И я спросил у портье, кто такой Сай Баба? And then he looked up and he said, oh, he's God, he said. And then he turned down. Он посмотрел на меня так и сказал: о, это Бог. И я опять занялся своим делом. No. Who is Sai Baba? Sai Baba. Я сказал: нет, ты мне скажи, кто такой Сай Баба. And he looked up again, he's God. Он опять на меня взглянул, оторвавшись от бумаг, сказал: он Бог. And I said, no, he can't be God. Who is Sai Baba? Я опять сказал: нет, меня не интересует Бог. Кто такой Сай Баба? Where can I find him? Где я могу его найти? And then he took the telephone like this. Он взял тогда телефонную трубку. And then he started to dial. И начал набирать номер. I thought to God. Я подумал, что он звонит Богу. I was looking to a Sri Lankan guy there, phoning to God that he had a special line, you see. That's what I thought. Я думал, что у него в отеле есть какая-то линия, по которой он может связаться с Богом. So I was staring at him like this. Я уставился на него. And it was like he was then phoning to the Indian embassy. А он звонил просто в индийское посольство. He got hold of someone asking where Sai Baba was probably. И он там спросил, где можно найти Сай Бабу. I didn't understand the language since it was Sinhalese or Hindu, whatever they spoke. Я не понимал этого языка, потому что это был либо хинди, либо сингалесский язык. So now I came to know that he was in some funny part in India, far away, called Puttaparthi. И от него я узнал, что он был в какой-то части Индии, неизвестной мне, и это место называлось Путтапарти. I called for a taxi. И я вызвал такси. In 2 hours I was down to that airline there to buy the ticket. И через 2 часа я покупал билет на самолет. The same day I went to the bank. В тот же самый день я отправился в банк. To collect money to go there. И чтобы взять деньги и отправиться. And when I was getting all my dollars, и когда я забирал все свои деньги, the lady was leaning towards me and saying, "You are going to Sai Baba." И женщина меня спросила: а вы едете к Сай Бабе? And I was a little psychotic, you see, due to my depression. И у меня, так сказать, наблюдалась в это время из-за моей депрессии небольшая психопатия. I became very suspicious. How could she know that? И я был очень подозрительный, меня сразу загорелось подозрение. А откуда она это знает? Since I was a well-known figure at the island, I had a private line for going out from the. I didn't go in the regular custom. Так как я был довольно известной личностью в Шри-Ланке, то мне не нужно было стоять в очереди, у меня была особая, так сказать, I had the VIP card. У меня был особый пропуск. So I went there, and when he was stamping me in the VIP line, he said, "Sai Baba." И когда клерк мне ставил штамп, паспорт, он вдруг сказал: "Сай Баба", и поставил штамп. And I was just staring at the mystical thing that was going on, you see. Мне показалось, что это чрезвычайно странно. And since I had that psychic condition and all these weeks of depression, И у меня было буквально вот это взвинченное состояние, и все, и поэтому... I didn't know what to think. И я не знал, что об этом думать. And now you see, I was some kind of a rich man, but also a little hippie-like. Несмотря на то, что я был довольно богатым человеком, я вел такой, знаете, богемный образ жизни, был вроде хиппи. I had a huge, big sombrero hat. Like у меня была такое большое сомбреро. With a pink fringe. И такой с розовым бордюрчиком. I had these big American eyeglasses, which we had in огромные американские черные очки солнцезащитные. Sunglasses, big like that. And I had a T-shirt ending here.
И у меня была майка такая, которая кончалась вот здесь. In Europe that was very sexy. В Европе это считалось очень сексуальным. And then I had jeans cut off with a fringe here. И джинсы такие, знаете, с бахромой короткие. And now I have G.C. sandals. И какие-то сандали. And now you see the multimillionaire coming, having his private line, like Brigitte Bardot or Gina Lollobrigida. И вот я отправился через особый вход, как какая-нибудь кинозвезда типа Брижит Бардо. I was just passing with my millions. И я выходил со всеми моими миллионами оттуда. So now I went there, I fly over, and I had heard that you could come to this man, to that puta party, with a bus. И вот когда я прилетел туда, я узнал, что можно доехать туда автобусом. I went to the bus station, and I mean, the buses, the worst one you can see on the streets here was luxury against the ones you get at in the end of the 70s in India. И там был такой, знаете, автобус задрипанный, по сравнению с которым самый худший здесь автобус, он будет роскошным автобусом. I was the first one that entered the bus. И я впервые вошел в такой, да, я самый первый вошел в автобус. In Sweden we buy the ticket inside the bus. В Швеции у нас принято покупать билеты внутри I автобуса. didn't know that I had to go 500 meters down to a cellar for a sleeping Indian to buy a ticket. Я не знал, что нужно было пройти еще 500 метров и там у какого-то там полусонного индуса покупать билет. So now you see, I was sitting there and suddenly there were 100 people in the bus. И я там сидел спокойно, и вдруг в автобусе оказалось еще сотни человек. And everyone had a ticket. И у каждого был билет. And I was chased out. А меня вышвырнули оттуда. У меня не было билета. And no one ever chased me out. I moved. No one chased me Никто out. меня, собственно, не выгонял. Меня просто выдавили, потому что у меня не было They билета. threw me out and I took the hat and the eyeglasses and this and that and in again to the bus. Но я вот натянул поглубже шляпу, поставил свои очки на место и опять устремился в автобус. And out again. И опять меня And вышвырнули. in again. И снова я внутрь полез. out И again. опять меня вышвырнули. And in И again. опять я... And now I threatened the driver that I would kill him if he wouldn't allow me to go to that Sai Baba there in И Puttapalli. я сказал водителю, что я убью его, если он мне не позволит сесть в автобус и поехать к Сайбабе. I was pledging him, begging him, threatening him. И я угрожал ему, умолял его. So now there was an Indian lady in the front saying, just please let him come. И была индусская женщина в переднем ряду, которая сидела, она сказала, пожалуйста, водитель, пусти его. The man said, there's no room, he can't be here. Водитель сказал, ну места нет, куда я его пущу? Then the lady said, yes, but can't he sit on the motor? Но леди сказала, ну а что, он не может сесть вот на моторе, знаете, есть такие старые автобусы спереди. Oh, the Indian man smiled like this. Он улыбнулся. Yes, of course he can sit on the engine. Конечно, говорит, пусть сидит на моторе. You know, all these motors in India, since it's so hot, they are boiling. И вы знаете, эти моторы, так как в Индии очень жарко, они буквально кипят. In our country, we have something to cover. В нашей стране сверх этих моторов кладут такой кожух. That was taken away. А этот кожух был снят, его не было. I had to sit for 8 hours И 8 часов я вот так сидел. riding the motor И like a horse. верхом на этой моторе, как на лошади. There was 42 degrees outside. На улице было 42 There градуса. was at least 50-55 inside. А внутри 50-55 так. And about 80 here. И здесь градусов 80. After 8 hours, you see there was no road at that time to Puttapalli. И вы знаете, после 8 часов, а тогда дорог в Путапарте нормальных не было. The road you have just outside here, the door here, that was the kind of road. И вот такие дороги, которые ведут себя сюда, вот такие. And sometimes there were no road because of the floods and things. А иногда вообще дороги не было из-за наводнений. So anyhow, I came down to Puttapalli after 8 hours, didn't know anything. И тем не менее, через 8 часов я все-таки добрался до Путапарти. People disappeared on the way, and suddenly I was there with my little suitcase. И вот люди куда-то растворились, исчезли, и вот я стою на улице с моим маленьким Looking at the wall, смотря на there were стену. no bus stop or anything like that. Там не было никакой остановки автобуса. They just put you off. Мне просто высадили и все. And there was that Prasanti Nilayam wall, И это была стена Прашанти Нилаем. and there was just shackles.
shekels order. Worst kind of small houses, not even a hut. И там были буквально такие, знаете, развалюхи стояли просто. Outside. Да, ну, снаружи ашрама. So I just followed a few people, but you see that now I was all blistered here with water pockets. И я пошел за несколькими людьми, но знаете, у меня здесь волдыри были ожоги, ну, с внутренней стороны. All burned. И все это горело. So when I was moving, И я шел вот так. I was moving like that with my hat and everything. И шляпа у меня вот так качалась. So now when I came down to that registration office, И когда я подошел в accommodation, там где... I had looked at the temple was there was a dining hall I could see, there was just a few people, there were 45 degrees. И я посмотрел, там, значит, вот храм, там еще другие строения, и совсем не было почти людей, потому что было очень жарко. There were just a few houses more. И несколько домов буквально стояли, это было давно, когда Ашрам был маленький. I came into that registration office and the man was so shocked to see me. И я когда подошел к тому месту, где регистрировали приезжих, человек этот клерк посмотрел на меня, был буквально потрясен моим видом. Anyhow, he signed me in and I got a key. Но тем не менее он меня оформил и дал мне ключ от комнаты. That was to West 1. Это была комната там по частям света дома сориентированы, это было West 1, то есть Запад 1. Just behind the Punachandra hall. Это как раз за Пурначандра, залом, кто был, тот знает. I found my up there, and I thought I had a private suite, you see, in Intercontinental. Я думал, что это что-то типа как вот в том отеле, в котором я жил там в Швеции или в других. I was used to live on Hilton, Shilton, Oberoi, and all these marvelous hotels all Я over the world. привык жить в самых шикарных пятизвездочных отелях типа Хилтона. I had not one room, I had 3 rooms with kitchen and everything like this. Я, конечно, не жил в одной комнате, это было сразу несколько комнат с кухней. And I thought, I was thinking that I was very specially welcome since I got a flat, you see. И я подумал, что меня, в общем, мне повезло, и что они очень рады моему приезду, раз они мне дали ключ от комнаты. So I was moving my way up to that second floor there. И я, значит, пошел на свой второй этаж таким образом. Opened the door to my little flat. Открыл квартиру, мою квартиру маленькую. And the smell, the stench of urine was there. И оттуда есть желание его поколотить. Because I felt so offended. И я чувствовал себя оскорбленным. Now he was closing the office because he was going to a function which he called darshan. I didn't know what. А он как раз в это время закрывал свою комнату, потому что отправлялся на какой-то даршан, что я не знал, что означает. Then I said, oh, stop, they have stolen my furniture here. Я ему закричал: стой, кто-то украл мебель из моей комнаты. You see, I couldn't imagine that they put any human being in a room without furniture. That wasn't in my wildest fantasy. Я даже не мог себе представить, что человека могут поместить в подобные условия. So now he turned around to me and said, no, Mr. Larsson, you have not come for the body, you have come for the soul. Он сказал: нет, мистер Ларссон, вы сюда приехали не для того, чтобы тешить ваше тело, а вы приехали заботиться о своей душе. And he said, come, we go for darshan. Он говорит: пойдем со мной, сейчас начинается He даршан. just lovely smile at me. И он так мне мило улыбнулся. And I melted, of course, and I went out to that thing called darshan. Я буквально растаял и отправился на эту вещь, которая называлась даршан. No one told me to take off the hat. No one told me to take off the eyeglasses. No one told me to shave the clothes. I came in there looking like a monkey. И говорит, никто мне, конечно, не сказал, что я должен снять шляпу, что сменить одежду, так сказать, и я как буквально такой обезьяна отправился. And since he at that time was one of the most well-known there, he went on to the first line and sat down. There were 2,000 maybe, 1,500, 2,000, 500 gents and 1,000, 1,500 ladies. He sat on the first row. В то время там было мало народа, и там где-то было, ну, примерно 500 мужчин и где-то 1500 женщин, и я сел в первый ряд. So I went up there. I went up and sat beside him. Я сел, я вошел и сел рядом с этим человеком. Still no one told me to take off the hat. И никто, опять-таки, мне не сказал, что я должен снять шляпу. All the ladies were looking at me. Женщины на меня уставились пристально. All the gents were looking at me. Мужчины также. And
А я показал язык. I was making faces to them. И гримасничал. Yeah, because why do they look at me? Мне казалось странным, что они на меня смотрят. I didn't realize that everyone was white dressed on the gent side. До меня не дошло, что все мужчины... And everyone was sitting with the beautiful saris on the other side. I didn't realize. И я не осознал, что там есть какая-то дисциплина. And suddenly, in the midst of the temple, suddenly Baba appears. И вдруг появился царь Баба. And I'm just staring at the man, the same man, as I saw on the picture. It's the same man on the beach. И я уставился на него, потому что это был тот же самый человек, которого я видел на берегу океана. And he was standing, leaning like this, А он вот так стоял, making all kind of this with the hands. делая такие движения рукой. And suddenly, И вдруг он увидел меня. he got hold of me. I was just standing in front of him like this. А я сидел так как бы напротив него. Suddenly he went down to me quickly. И вдруг он быстро зашагал. And he didn't do any darshan, he just went straight down. Он не стал делать никакого даршана, он сразу пошел ко мне. So then he said, so you have come now, he said. И он говорит, ну ты наконец прибыл. Yes, I have come now. Да, я прибыл. And then he asked me, where did you come from? Он говорит, а откуда ты прибыл? And I thought that I was smart since I was a Swede. I said, oh, I'm coming from Sweden, sir. Я подумал, что он спрашивает, откуда я родом. Я говорю, из Швеции. No, he said. And then he leaned his head and patted the hair. You are coming from Sri Lanka, I said. Он так поправил изящным жестом волосы и сказал, нет, ты из Шри-Ланка. And he patted the hair and then he walked away to the lady И side. так, еще раз поправив волосы, он отправился на женскую сторону. And that went so quick. So now it was me looking at him. I was looking like this. И это произошло так быстро, что теперь я смотрел. And I was seeing that while he was walking, he was making things with his hands like this. И я увидел, что когда он шел, он делал какие-то движения рукой. And I saw that he was giving these people something. И что-то давал людям при этом. And I saw that some one of them were moving up, going into a certain place and waiting there. И я увидел, что после того, как он позвал кого-то, он пошел и там ждал. And the gents were doing the same, you see. И со стороны женщин это происходило, со стороны мужчин. Oh, I thought, he's choosing very special people. И я подумал, он выбирает каких-то особых людей. Maybe he will choose me. Может быть, он пригласит и меня на встречу. So the next day, I had found out that you should have a costume like this. На следующий день я узнал, что нужно одеться I went out to the little village, and they made all kind of these things for me. Я отправился в эту деревню, в Путапарте, и там приобрел I cut my hair, я подстригся, and I was making myself very decent. и, так сказать, у меня стал теперь приличный вид. So now I was sitting there like a good boy. Я сидел и выглядел как приличный человек. I thought, И я подумал, you see, that I had realized that I had been brought up in a religious organization where money was held as very high. и я вырос в такой традиции, где деньги считались, так сказать, чем-то значимо были очень. And when poor people was not allowed. И он имеет в виду движение Махариша, а на бедных людей там, так сказать, смотрели с презрением. And now you see, Baba was going to play the first trick on me. И вот теперь Баба сыграл со мной первую шутку. He placed a lepra man in the first row beside me. И он в этот первый ряд, в котором я сидел, поместил рядом со мной прокаженного. He might have been 60 years old. Ему было что-то около 60 лет. And he had no nose, no ears, no lips, no fingers, no toes. И у него не было ни носа, ни ушей, ни пальцев, все это проказа разъедает. Bleeding and snoring, everything was coming out from him. Отсюда, так из всех этих Very sick. тек гной, он был очень болен. Очень болен. And I was sitting waiting for Sai Baba there. А я сидел и ждал Бабу, и так косился на него, потому что от него шло зловоние. And I thought, how dreadful, how could they let him in? И я подумал, как они вообще разрешили ему зайти. And I asked the people, please can't you take him away? И я сказал там севадалам, ребята, уберите его. And these people said some funny words. They said, Sai Ram, sir, Sai Ram. Они мне говорили какие-то странные слова. Сайрам, Сайрам. I didn't know anything about this Sai Ram business. А я ничего не знал об этом Сайраме. Что такое Сайрам? I just thought they were useless people.
Я подумал, что это за люди, вообще не люди. And time kept on going and he was falling asleep. А этот человек сидел и так дремал, и на меня так... In all my dress, my new dress, Мою новую одежду все испачкал. all the greasy and Такие, bloody. знаете, жирные пятна на ней появились. And I felt so embarrassed what he was doing. И мне так, я пришел в ужасное замешательство. So while he, the last time, was falling asleep to my shoulder, I made, И когда он в очередной раз упал мне на плечо, я его так отпихнул резко. and I just wanted to get rid of that filthy. Мне очень хотелось избавиться от этой грязной личности. And now you see, in the entrance, that Sai Baba came again. И вот появился опять Сайбаба. And now he came smiling towards me, just walking straight out again. И он шел ко мне и улыбался. Smiling and smiling and smiling. Улыбался и улыбался. Oh, and I thought, oh, what a wonder, it's my turn now, it's my turn. И я думал, что вот, And he наконец, came настала моя closer and closer. очередь. And I started to stretch out my hands like И this. я стал ему протягивать руки And навстречу. he started to stretch out one of his hands. И он протянул свою руку. And now I thought that, oh, he's going to lift me up like. И я подумал, что он меня хочет поднять за руку. When he where my hand was, he has passed my hands down to the leper man. И вдруг его рука прошла мимо моей и схватила за руку прокаженного. He took the leper man like this. Он взял прокаженного вот так за руку. Lifted his Поднял его filthy руку. hand. He took him up, walked himself into the interview room, and that was end of darshan. Он поднял его за руку, повел за собой, вошел с ним в No комнату gent для интервью. darshan, И no darshan ladies кончился. darshan. И, Just that thing with the leper man. That was my second day. и в этот день он больше никого не принимал, ни мужчин, ни женщин. Он пошел на интервью только с этим прокаженным. I was so shocked. Я был потрясен. Mentally. Я был потрясен. It felt that someone was taking all my intestines right out like that. Это было подобно тому, как будто у меня вдруг мгновенно вытащили все внутренности. I started to cry and cry and cry and cry and cry. И я начал плакать без конца. I cried the whole evening, the whole night through. I Я cried. проплакал весь вечер и всю ночь. In just one act, he learned me the life lesson that everyone is alike. И представьте себе, в одно мгновение он мне преподал урок, что все люди равны. And the ignorance that I have been living in through other teachers' knowledge was just taken out in me. И представьте себе все вот то невежество, которое накопилось мне за все эти годы ученичества у Махариши, вдруг как бы у меня забрали сразу. But the inner pain I had to go through the night, that was a purgatory. И вот эта самая ночь мучительная, при которой я испытывал внутреннюю боль, это было своего рода чисткой. Next day, Baba was coming again, but not towards me at all. He took very slow. And I thought that I had to show that I had changed. I had repented during the night. И в это время, на следующий день, когда Баба шел во время даршана, я хотел показать ему, что я изменился за эту ночь. He went very slow. It took hours in my feeling. Он шел очень медленно, и мне казалось, что буквально прошли часы, пока он приблизился. Because I wanted to present myself, oh, finally I learned something, I'm pure. Потому что я хотел показать ему, что наконец я научился чему-то, теперь я чист. Now Baba comes and then he comes up to me again. И вот теперь Баба подходит, And then he leaned a little like that. немножко наклоняется Good lesson. и сказал: хороший урок, Without smiling or anything. не улыбаясь. Yes, you had a good lesson. Он спросил: And then he хороший walked урок, away. и затем ушел. And I started to cry again. И я опять начал плакать. Now you see, I had only 4 days. У меня было в распоряжении только 4 дня, So now I went back to Sri Lanka. и я вернулся на Шри-Ланку. And now I was so intoxicated with Baba. И я буквально был опьянен Бабой. So I started to run the company again. И я снова начал, так сказать, общаться с людьми. And suddenly it started to function. И все опять заработало вдруг. But I felt that I can't be here. I have to go back to Baba. Но я чувствовал, что мне здесь нехорошо, я должен вернуться, кстати. I went back to Baba again. Я снова вернулся к Бабе. And he called me in for my first interview. И он позвал меня первый раз в жизни на интервью. And then he said, what are you doing? И меня спросил: ты чем занимаешься? Oh, I'm selling houses and I'm building villas and I'm doing all kind of things over there. Он сказал мне, что я продаю дома, строю дома. He didn't answer me here.
Он мне не ответил, просто сделал такой He made that. недовольный. And then there was nothing more. And I could see him doing all kind of manifestations and all that things that you have seen when you are there. Да, и во время интервью я видел все эти материализации. And next time I came there, he called me in again, 1 or twice every time. И каждый раз, когда я потом возвращался в фотопартию, он 1 или 2 раза меня звал обычно на He called интервью. me again and said, what are you doing? И каждый раз он спрашивал, чем ты And занимаешься? I said, I told you before that I'm building the hotel and houses. И я ему говорил, ну я же тебе сказал, я строю дома. Я находил такой вид. And it was such ugly things, I never forget it. Это выглядело очень непривлекательно. Я For запомнил. 4 journeys he did the same thing. 4 years. 4 journeys, 4 trips. И на протяжении 4 моих поездок он все время так... Only that question. Единственный вопрос он мне задал. Then in the meantime I had figured out that maybe there is something wrong, I shouldn't do this thing. И в это время мне в голову пришла мысль, а может быть я что-то делаю не так? So I decided on the 4th trip to ask him that if he was going to ask that question again, please what shall I do? И я решил спросить его, значит, во время 4-й поездки, что же мне нужно делать? Now I had the offer again for these 22 millions Теперь for the company. меня опять швейцарская компания предложила продать мою собственность за 22 миллиона. I was knowing that Baba was going to build the 2nd hospital И я узнал, что Баба собирается строить больницу just behind the hill. за холмом, который... And I was thinking that if I could donate some of these 22 millions, Some of them. И я подумал, может быть, мне какую-то сумму пожертвовать на строительство этой больницы. I also thought that it was going to be a leper hospital. И я почему-то думал, что эта больница должна быть для прокаженных. On my 4th trip there, when Baba asked me, И во время моей 4-й поездки, когда Баба спросил меня, what are you doing? чем ты занимаешься? Well, I'm building the same hotel still. Я ему сказал, что я строю те же самые отели. Why do you make that face, that А Baba? почему ты, Баба, делаешь эту No гримасу? good, he said, no good. Он сказал, это нехорошо. Yes, but can't I sell the whole property and give you the money, Baba, for the hospital? Я ему сказал, Баба, а могу ли я продать все, что я имею, и тебе дать деньги на строительство больницы? Then he looked at me, as if I was a dead mouse or something like that. И он на меня так посмотрел, как будто бы я был дохлой мышью, что-то в этом роде. No good money, Он говорит, нехорошие деньги. untaxed money. Это деньги, из которых ты не платил никаких налогов. Nothing good will come out from that. И из этого, такими деньгами, как говорится, нельзя оплачивать ничего. Out of my 22 million, nothing good will come out. И он говорит, и я понял, что из моих все мои 22 миллиона никуда не годятся, ни на что не годятся. I asked him, what to do then? А что мне тогда делать, я спросил его. Then he said, give it away. Он сказал, ну, отдай их, избавься от них. What? Excuse me, could you say it again? Он говорит, извините, повторите, пожалуйста. Give it away, he said. Да, он говорит, отдай их, избавься от них. No, you just give it away. Да, отдай их, отдай. To whom, I said? Я сказал, кому? To anyone you meet. А кому, говорю, кому захочешь? Первому I встречу. said, no, you can't give that. You can't do that. Он говорит, ну, такие вещи никто не делает. You just give it away. Он говорит, нет, отдай. And then he slapped me like this. И затем меня так хлопнул по щеке. And then it was out. И вышел. And now I had a night. И вот наступила ночь. You see, 22 million is 22 million. Ну, понимаете, 22 миллиона, 22 миллиона. And I hadn't told him that it was 22 million. I said, can I give you the money? Ну, я ему не говорил, что у меня 22 миллиона, я просто ему предложил деньги. And he said, no, give it away. А он сказал, отдай. Back in my room, И вот, когда я вернулся в комнату свою, I was thinking, maybe I can give him 500,000 or 22 here or 14 here or someone there or whatever. я думал, может быть, отдать там 500 тысяч, остальные оставить, спрятать там. Each time I was thinking of sneaking away with something, Baba said during the night, everything. Но Баба мне ночью сказал, ты должен отдать все. Every time I was thinking of him, no, everything. He said everything. И Баба повторял во сне, все.
After this terrible night, После этой ужасной ночи I went down to the little post office outside, я отправился на маленькое почтовое отделение sending the telegram to the lawyers, и послал своим адвокатам телеграмму, saying that write me out of the company, I write all the contracts, I will come to Mount Lavinia Hotel and sign the new owner. Я прекращаю свое дело и передаю все его новому владельцу. Подготовьте документы. Meaning giving everything away. Имею в виду, что я полностью избавляюсь от этой собственности. I didn't realize, you see, what everything meant. Я, собственно говоря, не сознавал, что происходит. So now when I come up there to Mount Lavinia Hotel a few days later, outside Colombo, несколько дней спустя я был в этом отеле в Коломбо. there was a smorgasbord table of paper, a round table like this with hundreds of papers that I had to sign. Там уже подготовили стол, на котором лежали буквально сотни бумаг, которые я должен был подписать. I was signing a name on each of the papers. И на каждой бумаге я оставил свой подпись. I even didn't read it. I just asked where to sign. Я даже их не читал, я просто спрашивал, где нужно ставить I подпись. signed the person's name and my name. Я, значит, ставил там Get free now. И вот через много-много лет таких занятий я наконец спросил Баба, ну не можешь ли ты мне дать другую работу? He said, no, not before you are 52 years old. Он, нет, и до тех пор, пока тебе не исполнится 52 года, я тебе не буду давать никакой другой работы. I asked him early, what shall I do? Я раньше спрашивал, чем мне заниматься. You will get the message, he said. Он сказал, ну я сообщу тебе. This is at 1983. И вот теперь, в 1983 году, At that time I was crying in front of him because I was so drained and tired. и вот в это время я находился в его присутствии и плакал, потому что я And очень then he устал. asked me, why are you weeping? Why И он меня спросил, что ты плачешь? are you depressed? Почему ты в депрессии? And I said, oh, I can't handle this. It's too hard for me. Баба, избавь меня от этой работы, я так устал. Don't you remember when I came out from the hut in Sri Lanka? А ты не помнишь, как я тебя спас на Шри-Ланке? You were going to drown yourself crying. Don't you remember when I helped you? He said. Ты не помнишь это? Hello. What? И я спросил, что? Don't you? And then it was like a record. He was putting it back again. He said, say exactly the same thing. Don't you remember when I came out from the hut, you were going into the water? And 3 times I had him to say the same thing again. И он Like a record. трижды повторил, Like a robot. как будто пластинку повторяли трижды, как робот. Он повторил одни и те же слова. А ты не помнишь, как я тебя спас на Шри-Ланке? Unfortunately, there was one American, that was Dr. Hislop, and there was 20 other Swedish people there. И при этом присутствовал доктор Хислоп и еще 20 других американцев, Who heard that Baba was at that time declared that he was the one that manifested himself when no God, whoever answered, he came forth and answered my prayer. И они услышали из его уст, что это именно он пришел тогда на Шри-Ланке и спас меня, из его уст. Now I'm sitting there and now he tells me that you will get the message, just go on. И вот он мне сказал, я тебе, так сказать, сообщу, когда тебе можно будет прекратить эту работу. For 2 years ago, approximately 2 years ago, 2 года назад Baba started to come in my dreams very strong. Баба стал очень часто появляться мне во сне. Coming and saying, go home and build the house of mercy. Он сказал, отправляйся, во снах он мне говорил, отправляйся домой и построй там дом сострадания. And in the dream I asked him, what is house of mercy? А я его спросил, а что такое дом сострадания? He said that this is for the people who doesn't have a social net. Это для тех людей, которые не могут пользоваться услугами социальных служб. No social security. У которых нет там особых Any страховок. one of us that could fall through. Любой из нас может оказаться в такой No one ситуации, protecting us, no one caring. когда о нас никто не заботится. For these people, not the criminals, not the murderers, not the insanes, not the drug addicts. И это люди не наркоманы, не преступники, это обычные люди. They have their institutions. И у них нет помощи. Any one of you, a divorced mother or a divorced father or an accidental mother or whatever.
И человек из любых социальных слоев может оказаться в этой ситуации. Baba asked me to go home and build 20 houses for that purpose. И он мне сказал отправиться в Швецию и там построить 20 домов для подобного рода людей. Ну, одиноких у нас их называют, а для одиноких старых людей. In the dream. Во сне. I asked, who is going to be with me? И я спросил, а кто мне будет помогать? He said, I will send everyone. Он сказал, я тебе пошлю всех, кто тебе будет нужен. What will the program be and how can we go on? Я спросил, какая будет программа и как мы должны работать. I will give you all the details. Он сказал, я тебе сообщу все детали. I went, a year passed, I went down there because I had these questions with me then. I have written my book, the book which he has translated now. Он говорит, прошел год, и я за это время сделал там много дел и написал книгу, которую ваш покорный слуга перевел. I felt so strongly in me that I had to go there, I had to offer him the book, and I have to see what his reaction was. Я очень хотел ему показать эту книгу и посмотреть, какова будет его реакция на эту книгу. I happened to sit beside an American fellow. И вот я сидел, так сказать, рядом с одним американцем. On darshan. I was sitting with the book like this. И держал вот так книгу. Just the other day when I come there. В один из тех дней, когда я приехал туда. Baba came and he took the book and it was looking like this. Баба взял и стал перелистывать эту книгу. And then he was looking once again and then said, very fine, go on publish, he said. И сказал, очень интересно, я опубликую. And then I had a pen because I wanted him to write in the book. И у меня была в руках ручка, и я хотел, чтобы он подписал. Because then we know that it's blessed. Да, он обычно подписывает, благословляет. No. Later he said, and then he threw the book like this. Нет, он сказал, позднее и бросил вот так эту like книгу. This, so it happened. И эта книга упала рядом с моим соседом. And you make the movie, he said. И сделай фильм по этой книге. I didn't realize what was happening, you see. Я, собственно, не понимал, почему, для чего это делать. So I took the book because I thought that he has made some mistake. I took the book back. Я не понял, почему он бросил эту книгу моему соседу, и поэтому взял у него эту книгу. And after the darshan, the man came up to me and said, yes, can I have the manuscript? После даршана этот сосед, мой американец, подошел ко мне и говорит, можно мне взять этот текст, манускрипт? Но это еще не отпечатанный текст. No, this is my book. Baba has to sign. I want him to sign, I said. Нет, говорит, эта книга, она единственный экземпляр, и я потом хочу, чтобы Баба его подписал. And then the man said, no, this is my manuscript, he said. А он сказал, нет, это моя рукопись. It so happened that he was a Hollywood director. И так случилось, что рядом со мной сидел голливудский режиссер. Who had made 114 A-feature films. И это как раз был режиссер, который уже снял 114 фильмов. Of course, I refused to give him my book. Конечно, я отказался давать ему мою книгу. Next day, he was sitting somewhere else. I hid it from him. I didn't want to be. На следующий день он сидел далеко от меня, и я от него прятался, чтобы он меня опять не попросил мою книгу. And then Baba came, and then he said, yes, how many? You go. Баба подошел ко мне, спросил, сколько And I вас? took my pen, and I had all kind of photos with me. И, значит, я взял все фотографии, ручку, чтобы он подписал право на интервью. And now, while I'm walking up there, I see that he points out to that film director, whom I still didn't know. И он, в то время, как мы отправились в нашу группу на интервью, он показал также на этого режиссера американского, тоже его позвал. And I tried to stay away from him during the interview, but somehow Baba made us sit together. Я во время интервью я старался сесть подальше от этого режиссера, но Баба changing people like this. Да, он часто меняет людей. It was like chess, you see. Everyone had to change and Это похоже на партию шахматы. And I was sitting with the book like this, and Baba there, he took the book and then he said, very, very fine. And there was a picture of me and my mother, and said, oh, I was the photographer, he said. И он полистал эту книгу, говорит, хорошая книга, вот здесь есть фотография твоя с матерью. Он говорит, ты знаешь, я делал ту фотографию. And now, by an accident, I had met Baba's brother outside. I didn't know that it was Baba's brother, but I had met him outside in the village. И вы знаете, я в деревне случайно познакомился с братом, родным братом Бабы. He offered me a picture of Baba white dress, saying, this is going to be in your book.
И он мне подарил фотографию Бабе, одетого в белый, и он сказал, эту фотографию включи в свою книгу. Still didn't know that he was Baba's brother. I was just staring at him. Said, oh, what kind of things are happening here? И я не знал, собственно говоря, в то время, что он был родным братом Бабы, и не знал, что происходит. That photo together with other was staying in that own Sairam purse we always have, you know? И эта фотография лежала в сумке через плечо, знаете, эти сумки их продают в фотоапарате с надписью «Он Сайрам». So while Baba was looking at he was looking at them. И Баба в то время, как листал книгу, посмотрел на эту сумку. He was pointing to that purse there. Указал на нее. What is it? Что это у тебя там? Come. Подойди. And then I had to take out, and he immediately took the photo, Я took the достал pen, содержимое, он and немедленно взял then he фотографию. signed the photo that his brother had given me. И немедленно подписал эту фотографию. This is going to go into the book, he said. И он говорит, эту фотографию включи в книгу. And then he put the photo here, and you make the movie, he said. И опять вложил, и подал опять манускрипт этому человеку. Сказал, сделай фильм. First at that time, I heard what he was saying. И я только впервые услышал от его уст, что он действительно говорит об американцах. That the movie was going to be made Что нужно сделать фильм по этой книге. on the manuscript of my book. По тексту моей книги. That is what is happening now, you see. So this Hollywood producer has now written these contracts with Dustin Hoffman, Bette Midler, and Kenneth Branagh, and all these superstars. И знаете, этот режиссер подписал контракт со всеми звездами Голливуда, ну, Дастин Хоффман и другие там звезды. Bette Midler. Бетти Мидл, ну, они нам вряд ли... And Shirley MacLaine is directing the movie. И Ширли Маклейн является как бы оператором этого фильма. And they asked me if I wanted to be there. I said, no, don't bother with me. You mean you spoke with the Hollywood? No, they asked if I wanted to be in the movie. И они меня спросили, а ты не хочешь играть в фильме? Я отказался. No. Nothing. I don't want to be that way. Нет, я не хочу там позировать. That was when I was young. Это было еще когда я был молодым, мне это нравилось. Сейчас мне это не нравится. So now all the actors and now all the people are touring the world doing that movie. И вот эти люди теперь ездят по всему миру и снимают этот фильм. While Baba asked me to go around and just share this life story of mine. А Баба меня просит ездить по миру и рассказывать мою историю. And now the story is that since about 2 years Baba has changed. God has himself changed my future. И вот, так сказать, уже 2 года, как Баба изменил мое будущее. And for about 4 months ago, just after, what is it? No, 3 months ago, just after last April. My birthday is last April. И вот 3 месяца назад, как раз, когда у меня был вскоре после моего дня рождения, it came a fact because I'm 41. мне сейчас 41. And Baba said that I will close when I'm 42, doing the new thing, the House of Mercy thing. 42, not 40. No, 52. I'm 51. 51, нет. Он оговорился. Он говорит, мне сейчас 51. А Баба сказал, что будет 50, когда мне 2 года я сменил свою деятельность, и вот мне пришел факс. It came a fax, yes, a fax on the machine. И вышел из факса, значит, текст. Only so you know it. In the Indian way, you are now 52. Only so you know it. In the Indian way, you are now 52. Он сказал, тебе хотя сейчас и 51, но по индийскому летоисчислению тебе 52. Дело в том, что там считается от зачатия. Signed by no one. И никто не подписывал эту факт. You see, they count 1 year in the stomach. Они считают год, который ребенок проводит в утробе. So, I'm 52. И поэтому мне сейчас 52, хотя фактически 51. While being down there, I had these three questions at the last interview, what to do and so on. And what about the House of Mercy? И вот когда я был на последнем интервью, самом последнем, у меня было 3 вопроса к Бабе. So that's what he told me. Just go worldwide, go on teaching, and there was a question. И эта сила побуждает нас петь, и побуждает нас двигаться вперед.
And now when I came home, I don't know if it was from India or Poland or wherever I was, I came home, there was an invitation. И вот я после одной из очередных поездок, не помню из какой страны, приехал когда домой, меня ждало приглашение. No, that was on the fax. Это было приглашение на факсе. Saying that they wanted me to come and talk at the World Peace Conference in Munich on the 28th, 29th and 30th of October. There's a World Peace Conference there. Munich. München. И там было приглашение в Мюнхен на мировую конференцию о проблемах, так сказать, всеобщего мира. And I thought, how can they know? How can these people know? I have no relation to these people. Я подумал, как они вообще обо мне узнали, потому что я в таких кругах не вращаюсь вообще. It's organized from UNESCO and from the all world, big world religions. И эту конференцию организовала ЮНЕСКО и различные представители различных религий. And they stated the speaker, и там был список всех докладчиков, who already had accepted to come there as speakers. Которые уже согласились прочитать там лекции. And there was Dalai Lama, там был Далай Лама, Prince Charles, your old, what is it, Mr. Gorbachev, Lech Walesa, and all of these old people was going to speak there. And this little clown. Isn't that a lila? What can I do? I don't know what to say. I don't know what to speak to them. I said, of course, yes. Because that's what the power and energy wants me to say. Always yes, sir. Yeah, that's how it is. You see, when God has said yes to you once, there is never any no. There's always yes, yes, yes. Видите ли, когда Господь вам велел говорить «да», то вы не можете сказать «нет». Вы все время говорите «да, да, да». So this is how this body works with that energy. Видите, как это тело работает с этой энергией. And this is how it was transformed. This is the little... I have forgotten so many things. I have forgotten the period when I lived in Russia. I absolutely forgot. Вы знаете, я во время этого рассказа совершенно забыл об очень многом. Ну, например, о том периоде, когда я жил в России. I was living in Russia and I was fleeing from Russia also. Я жил когда-то в России, и я убежал из России. This was 1972. Это было в 1972 году. So you see, there's so many stories and so many things where God has intervened. Было в моей жизни очень много моментов, когда в ней ощущалось явное вмешательство Господа. But that I can tell you later. Now, но об этом я расскажу позднее. Now, if there is any question you can please come forward and ask them. А теперь, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать мне. Сколько раз на интервью были? How many times Baba invited you to interview? 50 times. This was the 50th interview. 50. Last time. Последний раз 50. А кто же теперь занимается наркоманами, алкоголиками? And who is now healing your drug addict and No, you see that Baba has made all kind of people to close up there. So there are psychotherapists, psychoanalysts, there are cooks, and there are Sai Baba people helping there. They are living there. Он эту организацию создал, но там, конечно, за это время появилось много людей, различных психотерапевтов, другого рода деятелей, и они в его отсутствии занимаются этим. We have 60 horses. У нас 60 лошадей. We have 500 acres to take care of. У нас 500 акров земли. And we are working day and night. И мы днем и ночью там трудимся. And people are coming from all over the world. So when I came now, there were 2 Germans coming to serve as what do you call volunteers. И ко мне сейчас приезжают люди со всего мира, и так называемые, они себя называют волонтерами. People who is fresh and full of good love. They apply for to come there. И люди,
Просят люди, которые обладают, скажем так, свежим мышлением, новым подходом к решению таких традиционных проблем, они просят, чтобы я им предоставил возможность приехать туда и работать в качестве сивадала, то есть бесплатно. Carpenters, doctors, all kind of people. Это плотники, врачи, различного рода люди. So now we have about, when I come home, we will have about 8 people that are living there for free for a year, just building and constructing and teaching. Сейчас там у меня в этом учреждении работает 8 человек, они там строят, делают различные работы, при этом им никто ничего не платит, они бесплатно это делают. And the meaning is that they should learn by a year to see if they are fit enough to start a House of Mercy program in their own country. That's the power, will of the power. И они как раз, когда они работают, они учатся вот всем этим делам, как организовать подобные учреждения в их стране, как создать подобные организации. Скажите, пожалуйста, в России у нас работает кто-нибудь по вашей программе? Вот именно как работа с наркоманами? Is there anybody in Russia who works according to your scheme, according to your program? I don't know, no. Я не знаю. This is the first time. People from Russia has approached me during the last 2 years, but no one has stepped forward. In France and Germany and England, people are already doing their thing. Из России никто ко мне, из России никто ко мне с подобными просьбами не подходил, хотя за последние 2 года я активно общаюсь с русскими. Но из Франции, Англии, Германии люди подходили и организовывали подобное. They have to come and educate themselves for 1 year first. Они должны приехать просто в мое учреждение и там пожить где-то в течение года и научиться всему. А вы с нами проведете урок медитации? Will you have a lesson of meditation? If your coordinators allow me, then we can spend the day tomorrow and I will learn you how to meditate. Если ваш координатор позволит мне, то завтра я могу провести день с вами и научить вас медитировать. Он вообще занимался медитацией или нет? И как у него самый первый раз получилась медитация? Did you practice meditation before your acquaintance with Ramana Maharishi? And when did you manage to meditate? No, that wasn't Ramana Maharshi, that was Maharishi Mahesh Yogi. Он говорит, это не Махарши, это Махариши Махеш Йоги. Yeah, he learned me how to meditate, his method, but it's not his method that I'm learning. I'm learning the method that Baba learned me and asked me to go out and teach. Он говорит, что он не отвечает прямо на вопрос, но он говорит, что я собираюсь учить не тому методу, который меня учил Махариши Махеш Йоги, а тому методу, который учит Баба. And this time during this last interview, И вот во время последнего интервью there was a question because usually people aren't allowed to teach meditation. был вопрос, потому что обычно людям не позволяют учить медитации Баба. So now people wanted to hear Baba say during the interview, because we were lots of people there. Yeah, so I raised the question. И вот во время этого последнего интервью я поднял этот вопрос о том, что разрешает ли он учить медитацию. Shall I go on teaching the meditation? Можно ли мне продолжать учить людей медитации? And then he said, yes, go on teach everywhere. И он сказал, да, езди по миру и учи медитацию. And I said, да. Ланч надо делать немножко. Let's break for lunch. For dinner. For dinner, For dinner. Yes, yes. Во время медитации вы ощущаете контакт с Do you feel during meditation contact with Sai Baba? Baba doesn't work that way. Baba doesn't work speaking through others or coming like voices and things. Baba is inside us. Baba is not different from us. God is here. And when you meditate, you come in contact with God. If you feel that your God is Buddha, you will say that, oh, Buddha is in me. If you feel that your God is Sai, you will say Sai is in me. Or if you feel that your God is Christ, you will say, oh, Christ is speaking through me. But it's the voice that we're connecting to. It's the power of the Lord himself. Whatever we want to call him.
Тут высказывание заключается в том, что Баба не действует подобным образом. То есть он не говорит не через кого. Это очень важный ответ, потому что часто встречаются представители ченнелинга, которые говорят, что с ними кто-то говорит. И Баба в том числе. Баба никогда так не связан с людьми. Баба — это Бог в вашем сердце. Это очень важно помнить. И что вы должны слиться с Ним в вашем сердце. Это и есть истинный контакт с Богом, а не какие-то голоса. All of you have the inner voice within you. Каждый из вас, Everyone knows what is right and wrong. каждый из вас имеет свой внутренний голос, который знает, когда вы правы, а когда нет. The inner conscience. Это ваше внутреннее сознание, совесть. That is the light of God within you. Это свет Бога внутри вас. And you can call it any name, as Baba said. И вы Any можете назвать это присутствие любым названием. You can give it to any form. Вы можете придать ему любую форму. Whatever we would do, it will always be, I am that, you are that, and everything else is that, him. И все, что бы вы ни делали, все это является как бы частью его. Вы живете в нем и действуете в нем. А Баба ему нашел жену? Правильный вопрос. Баба found you wife. Baba divorced me from my wife. Баба развел вас жену. You see, you can't believe anything in what Baba says. Не нужно верить всему, что говорит Баба. He's the most sneaky one. Он очень хитрый. Once there was one person asking Baba, why are you lying so much? Однажды During one interview. во время одного интервью один человек спросил: Баба, почему ты так много лжешь? And Baba said, no, I'm not lying. Баба сказал: нет, я никогда не вру. You are, the girl said. You said this would happen, this would happen, this would happen. Nothing happened. А ты сказал: вот это случится, а это не произошло. Then he laughed at the girl and said, Krishna is lying even more. Он тогда засмеялся: Кришна врал еще больше. You see, А подробнее можно рассказать по поводу Литвина вообще, более подробно, как он сейчас, чем занимается, более детально? yeah, the thing was that I came there after having a relationship, the second relationship. That was 8 years. I had a relationship, a very tight relationship with a very, very holy woman, in my sense, holy. And when we came in there to ask if I was going to marry her, we was just in there. We even hardly sat down and said, you want to marry her? Мы, значит, да, у меня были отношения с одной женщиной лет 8 назад. И вот когда я был с ней на интервью, и мы хотели пожениться, прежде чем мы успели открыть рот, он вдруг так пренебрежительно посмотрел на нас и спросил меня: ты хочешь на ней жениться? Yes. Я сказал: да, да. No, yes. Нет, да. And then he said, but she's fire, you are butter. Он сказал: ну ты знаешь, она же поджигатель, а ты масло. What happens with the butter in the fire, he said. Что случится, если, значит, огонь и масло окажутся вместе? It melts, Baba. Ну, ты растаешь просто, да. Yes. You want to marry her? Ты хочешь жениться на ней? No. Нет, нет, Баба, не хочу. Very good boy. Очень хороший мальчик, очень хороший. You are married to me, he said. Он сказал: ты на мне женись. And you stay away from him. А ты, говорит, женщине сказал: ты подальше от него. You stay here with me. Ты, говорит, здесь со мной останься. That lady has since 10 years stayed down there in И India. Баба, с тех пор та женщина уже 10 лет живет в Индии. And now she is known as a saint inside ashram. И She теперь lives there. ее считают святой там. She's a very holy lady there. Она очень святая женщина. So we go and meet and embrace each other. Мы часто встречаемся, обнимаемся. This is how it is. Now it's dinner probably. You are hungry. Обед. Перерыв. So sit down for